Sometimes, when I make a great effort, I can remember her scent, the sweetness of her breath. Serena. Sziasztok, skacok! Üdvít mindenkinek! Úgy döntöttem, Max néven fogok bejelentkezni nálatok, szóval itt Max, és tesómmal, Kovával ülünk itt. Köszönöm szépen! Ciao. Úgy döntöttem, kipróbálunk egy Indi horror gémet. Húha, mi történt ezzel a nővel? Serena, why can't I see you more clearly? Why can't I even remember? Okay. This was taken on that crisp winter night at our mutual friend's hunting lodge. We came back indoors, laughing, giddy as teenagers. Okay. It was truly like an enchanted time, like we were in a magic circle where no sorrow or pain could touch us. My love, we don't have a lot of photos of ourselves as a couple, so this one is quite important. The guy who snapped this, our host that night, used an actual film camera. My love. Oké. Hát, megmondom az őszintét, nem nagyon tudom az angolt. Igaz, angol szakos vagyok, ne tudnánk szállni a székről? Nem? The furniture came with the cabin. Considering how off the beaten path this place is, that helped make up our mind. Oké. Hát, nem tudom, elvileg a... Mi? Úristen, mi ez? Jó, felálltunk! Mi az Isten, gyerekek? Na hát akkor kezdjünk bele. Elvileg ez egy indie horror játék, semmit nem tudok a játékról. Megláttam Steamen és egyszerűen le kellett szedni. Úgyhogy menjünk oda. Nem megyünk fel a plafonra. Hogy az... Na jó van, nézzük. Kimegyünk? Nem, nézzük meg a képet. Húha. Hát ez... I still can't understand. Even the features of her face feel hazy and distant, like remnants of a broken dream. Hát igen, elég érdekesen festenek szegény gyerekek, mint akiket konkrétan már egy hete áztatnak abban a jeges vízben. A középső az vagy egy lány, vagy egy srác, nem tudom eldönteni, de ő már szerintem végzett. Somewhere in here, in our private refuge, there must be something that reminds me of her. Jó. Na jó, menjünk vissza. Hát ez érdekes lesz, azt hiszem. Hű, az irányítás, gyerekek. So many afternoons spent in this armchair. Oké. Tulajdonképpen nem tudom, mit kéne csinálni itt. Tehát... So much wisdom and happiness in this bookcase. My life would have been much poorer without all this. Húha. The smell of old books is intoxicating. What happens to wood pulp as it ages gives it that distinctive vanilla smell. I loved it when we took down one of my favorites and curled up on the bed to read together as the wind howled outside on cold winter nights. Most of the books are mine, but all of hers are still here too. Oké. Szóval ennyi elég volt, köszönjük. We had such a wonderful time dining in this cabin. Serena loved to experiment with her cooking. Hát egyébként úgy néz ki, hogy ez a Serena valószínűleg a feleségünk volt, és hát én nem főznék itt, megmondom nektek őszintén. Nézzétek már meg, egyedetek az egész. Most komolyan, ki enne ilyen? De borozni azt tudtok, hallod? Így az áltis. Na jó, ezt se tudom elolvasni, gyerekek. Jó, tudom, angol tanulok. Az igaz, de nem ilyen profi módon. Minden van itt. Hú, az mi? Sometimes she would brush her leg against mine under the table when we were eating. A curious, sensual thrill. Óha, mi képek.
Nagyon biztató. Hát, igen. Itt, ez az emberke itt nem vett észre ezt a gyanús alakot, vagy? Farkas szemben. Lehet. Elég érdekesen fest a dolog. Menjünk, nézzük meg az ablakot. This window never got much attention. Then again, the view isn't nearly as spectacular. Priorities, right? I guess it's covered with grease and grime from cooking, mostly. There's probably nothing out there that I want to see, anyway. All the stuff I care about is inside. Well, except for Serena. Hát azt elhiszem, hogy nem látsz semmit kint ilyen retkes ablakon, gyerekek? Most komolyan. Azért ez már kicsit durva. A baba? Mi? Az egy újságtartó, te... Jó, nézzük meg azt is. Nem tudom elolvasni, aki angolos, az majd szépen elolvassa. Majd megállítjátok a videót. Nem csak angolul. Szóval, ja. Azért megpróbálkozok valamit I ki. miss her so much. How is it possible that I can't remember her face? Nem emlékszel az arcára. Hát, ez szarul haver. Mi az az óra? Lecukki. Van itt milyen I cucmó. should look around some more. I have to remember her face. Igen, előbb is hallottuk, jó? Júj, várjál! Félek a szekrénytől, gyerekek. Mi volt ez a Quite papír? a large armoire for our admittedly Spartan needs. She uses most of it. Nem merem We kinyitni. all have our skeletons in the closet, but not Serena. She was perfect. Jó, felfogtuk, hogy imádod. Ki lehet ezt nyitni egyáltalán, és I'm not sure why, but maybe later. There's nothing of interest inside the closet anyway. I'm a casual dresser. No need to change clothes right now. Nem, egy sem működik. For some Big reason, lamp. light bulbs wouldn't last long in this lamp. 2 days, 3 days tops, and bam, a brand new light bulb would burn out. Értem. Húha, nehézteges. She adored all things of nature. I remember her long walks out in the woods. She is fairly religious. Not me. I'm the cold and cynical bastard. But I don't remember that ever being an issue between us. She always thought our relationship was a blessing. God, how I miss her. No longer the cynical asshole, I guess. Jó, haver. De Ózali meg... Ne. Itt azért ezen a It's a retkes beautiful ablakon... day, Nem? though there's an unnatural calm De surrounding hol the area. látod ezt? Beautiful day. Hát jól van. The clock is a trophy from our flea market adventures. Chalk this particular purchase up to every cabin needs one. Önhipnotizálás, Geti. No. Nézzük. Mik vannak itt? Újságok, meg a többi. Hangos. We used to keep a pitcher of water and a glass on this nightstand. Látjuk They're not magunkat a here now. tükörben, nem? Holyok. There's a strand of blonde hair in the comb. Hozni akarja. Ki tudja. Hers. I used it too when shaving. Körben nem lehet megnyomni magát. Yes. Blonde hair like sun rays. I'm remembering. Oké, emlékszel, hogy szőkehajú. Értem. Húha, gyerekek. Dearest, how do I starscape like a vast velvet cloth sprinkled with powdered sugar, like you can Serena? Oké. Mondom, skacok, az It's been angolomat... so long since I said her name out loud. I think that's the moment I fell in love with her. And she told me the soothing sound of her name. Oké. Örülnék, ha nem beszélnél mindig. Jaj, ne legyen még egy ilyen catli. Hogy? Nézd már, egy óra. Pénzt, nem? Nem? Igen. Nem ismer... Nem ismer... So glad to meet you. My name is Serena. Oké. Hello. Valami? No? Hát reméljük érdekesebb lesz ez a játék, gyerekek, mert így azért elég unalmas lesz a dolog. Semmi. Ó, még csak az sincs, hogy valami kulcsot kell megtalálni, vagy valami. They prevent my Jószer. blood pressure from skyrocketing.
doctor's orders. And Serena's. Oké. Bogyókat szedtél, értem. These keys are for the cabin and the car. Találtad a pénzt? Igen. If the keys are here, does she have her spare? I should probably stay here in case she doesn't. Did she even have her own spare? We also have a key for the we did have a night prowler once. We Majd never noticed it megállítjátok. before, but we also Ez így have a marha key for hosszú the lesz, gyerekek, outhouse. ha ennyit We did pofán. have a Jó? night prowler Jó? once who left Elég a volt. mark inside the outhouse. But we rarely lock it anyway. Körben nem Comme tudjuk une menni. évidence. Serena's favorite perfume. Aha, kedvenc parfüm. Jó. Hát skacok, reméljük ezért érdekesebb lesz ez a Ó, hello. Otthon van egy érme. Nem lehet. Fel. Le. Ja, most ezek ilyen nézések. Ó, itt egy láda. Menjél már oda. She made this with her own hands. She was really good. Mi ez a láda? Nem? Something draws me to this trunk. Is it the memories locked within? We use this trunk to store trinkets and papers, but I can't help thinking there's something of importance inside. It's too painful. I want to, but not yet. We found this trunk at a flea market. We used to love rummaging around those in our early years. Hát oké. Big enough for a lifetime of... We hated guns, Na jó so we van. never had any, Oké, nem even out here. szerettétek a puskákat, ezért But sose this volt would have been a nálatok. good place Jó, to keep one, felfogtuk. since it can be locked. Ne, oda menj te. Igen, szerintem kimegyünk. No, I don't want to leave right now. There's still something for me in here. Szerinted van itt neked valami? Miért nem használod a kurva kulcsokat? Look what I made, hun, in case we ever need to sweep something under the carpet. Jó van. Miért nem használod a rohadt kulcsokat? Itt volt, ugye? I never Vedd el a noticed it kulcsot. before, but there's some rust on the ring. We also have a... We did have a... We did have a... I never noticed it before. We also have a... We did have a night prowler Már once csak ugyanazt who left mondja. a mark Mi az inside the Isten? outhouse. Akkor mi we van rarely itt lock neked? A it anyway. gyógyszered? A gyógyszer kell? I'm generally not fond of taking medication. Júj, I find it Gyerekek! hard to believe ingesting a few chemicals Ha többet would do me értenénk a much good in cuccból, the long talán... run. Oké, és rendben. Azt állt az ágyamban a szekrényhez. Ja, persze. Itt se volt semmi, csak újságok. Adra. I've always loved the hazy afternoon shades of this place. Jó, akkor vegyük el a kenyeret az asztalról. Elemózsia nélkül nem lehet elmenni. Úristen, mi ez az akadás itt? Fiókok? Ó, tényleg azt nem nyitottuk, gyerekek. Becsapta a fiókot. Mik ezek az akadások, hallod? Csori, kicsit mérges. Megtapizzuk, nem? Becsuktam, de még nyitva van. Érdekes. Siet a hang. Kötött pulcsi hadsereg. Oké. Te más nem hordasz, csak barna kötött pulcsit. Tőled még van egy legalsó Mit? fiú. De azt már kinyitottam, most nyitottam Don't kezed. think... Maybe later. Mi a francot lehet itt még csinálni? Kiszedem a széklábát? Our dining table. Quite modest, but if it ain't broke, don't fix it, because that's how our sex life was. Kicsit sok a pókháló, Far gyerek. out. Meg a hieroglifa. Nem tudom kimondani egyszerűen. Rajta nem lehet. Nem. Ezzel meg csak nézegetni tudsz. Hát a VSD-ben nézek. Az fiók? Fiók? Nem. Az csak az asztal sarka.